with about 80 different degrees. Это является государственным университетом, там преподают 80 основных направлений. So what is environmental engineering? I'm going to let you just translate that. Okay. That's okay. Давайте поговорим о том, что такое экоинженерия. Экоинженерия – это использование науки и инженерных знаний и концепций для того, чтобы заботиться о нашей окружающей среде и восстанавливать ее, а также решать проблемы, связанные с окружающей средой. I think the University of Central Asia, I believe, has an environmental science program. Насколько я знаю, у вас в стране есть университет АОЦА, в котором есть такой же факультет экоинженерия. And in my mind, the difference between science and engineering is that science studies problems and engineers solve them. По моему мнению, есть различия между наукой и инженерией, потому что наука говорит о проблеме, а инженерия находит способы их решения. So environmental engineering affects everything on our planet and every one of us. Экоинженерия затрагивает все вокруг нас, а также нас самих. From the Arctic to the Antarctic, the environment is everywhere, as you know. Начиная с Арктики до Антарктики, наша инженерия окружающей среды везде. We're going to talk today about 3 specific environmental areas. Сегодня мы поговорим в основном о 3 направлениях данной сферы. We're going to talk about air quality, Мы поговорим о качестве воздуха, land quality, качестве земли and water quality, и качестве воды. and about how environmental engineering gets involved in each of these 3 areas. И также о том, как сфера инженерии окружающей среды связана со всеми этими 3 направлениями. And I should say that anytime you want to ask me a question, please just feel free to raise your hand. И также я хотела бы добавить, что в любой момент, когда у вас появится вопрос, не стесняйтесь, задавайте. But I will leave plenty of time at the end to also answer questions. И также в конце своей сессии я оставила много времени для того, чтобы ответить на ваши вопросы. So, poor air quality can lead to many problems that can affect the way our air looks and the way we feel. Плохое качество воздуха может напрямую повлиять на то, как воздух сам выглядит, и на то, как мы ощущаем, когда дышим этим воздухом. And I've noticed since being in Bishkek that some days there's a lot of smog. И пока я была в Бишкеке, я заметила, что в некоторые дни бывает очень много смога над городом. And this smog comes from several places. It comes from burning fuel. И у этого смога несколько источников. Первый источник – это горючее, бензин, топливо. To make heat and power. И также отопление. Particularly when you burn coal, as I think you do here. Я думаю, также вы часто здесь отапливаете дома способом сжигания угля. And it also comes from cars and trucks. И также у нас много автомобилей и грузовиков. And you can see the emissions coming from a truck exhaust and from car exhaust. И вы сами можете наблюдать за тем, как из машин и из грузовиков выделяются эти газы. And there are very specific pollutants that we worry most about. And in this slide, there are some listed. И есть некоторые специфические загрязнители воздуха, с которыми мы боремся, и на этом экране вы можете увидеть список. And again, these can cause problems with our health, but also it can actually cause concrete to dissolve. Это может привести к проблемам с нашим здоровьем, но также из-за этого асфальт и бетон могут начать плавиться. And it can make plants die. И также из-за этого умирают растения. And it can impact rivers and lakes. Грязный воздух может повлиять на то, что умирают животные на земле и в воде.
Do you have any questions while we wait, while they fix this? У вас есть вопросы, пока мы ждем? Oh, never. Oh, you can ask questions. Вы все еще можете задать вопросы. Well, I know that you have heard about global warming. I know your clubs have activities involving this. Я знаю, что у вашего клуба есть разные инициативы и что вы хорошо знаете про глобальное потепление. And of course, this is due to the buildup of carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere. И, конечно, все это происходит из-за выделения углекислого газа и других вредных загрязнителей воздуха. And it leads to temperature rise, but also more violent storms, more rain in some places, less rain in others. И также это ведет к повышению температуры, к повышению осадков в некоторых местах, к уменьшению дождевых осадков в других местах. And much of this carbon dioxide comes from burning fossil fuels. И большинство этих углекислых газов выделяется из-за того, что мы используем горючее. So how do we reduce air pollution? Как мы можем уменьшить загрязнение воздуха? So environmental engineers study this area and design things like carbon sequestration. Экоинженеры изучают эту проблему и находят такие решения, как, например, углеродная секвестрация. They design devices for cars and trucks to reduce pollution. И также они создают девайсы, которые помогают уменьшить эти выделения в автомобилях и грузовиках. And we create fuels from grease and oil, for example. И также мы создаем альтернативные топлива, например, из использованного масла. But of course, personally, we can do many things, such as carpool, buy cars that pollute less and are more fuel efficient, and things like that. И каждый человек тоже может поменять нынешнее положение, делая какие-то самостоятельные действия. Например, мы можем делиться машинами или использовать гибридные автомобили, где используются альтернативные способы. Также мы можем ездить на велосипедах и вообще всеми любыми способами пытаться решить эту проблему. So land pollution is actually the area that I work the most in. Загрязнение Земли – это та сфера, в которой я работаю больше всего. And this addresses the things we do to land when we extract resources, such as mine for metals. И эта сфера занимается тем, что мы исследуем, что происходит с ресурсами, когда мы их извлекаем из земли. Or when we dispose of waste in landfills. Или когда мы утилизируем отходы на полигонах. So what we want to do is to focus more on renewable resources rather than non-renewable ones. И чего мы хотим достичь, так это то, что мы хотим сфокусироваться на возобновляемых источниках энергии и уделять меньше времени на использование невозобновляемых источников энергии. For example, we may use solar panels or biomass or water to generate electricity. Например, мы можем использовать альтернативные источники энергии, такие как солнечные панели, ветряные мельницы или способы, в которых мы используем воду. Instead of using oil and coal and gas. Вместо того, чтобы использовать горючее, уголь и газ. Or we may recycle plastics, for example, so that we don't have to create new plastics using oil. Или мы можем перерабатывать пластик вместо того, чтобы использовать масло для изготовления нового пластика. So there are many problems that can arise when we do not take care to protect the land. For example, acid mine drainage. И когда мы не заботимся о защите земли, тогда возникают новые проблемы, например, такие как кислотные бассейны, которые нужно дренажировать. Or
using too much pesticides when we grow our fruit and vegetables. Или когда мы используем слишком большое количество пестицидов, когда мы выращиваем наши овощи и фрукты. Or, again, landfills. Или снова мы возвращаемся к свалкам. So I wanted to share very briefly some of the things that I have learned this past week while I've been in Bishkek. Мне бы хотелось с вами также коротко поделиться тем, что я узнала за неделю, как я уже нахожусь в Бишкеке. In Bishkek, your solid waste is collected by Tazalek, which is a municipal entity. В Бишкеке сбором отходов занимается муниципалитет Тазалык. And almost entirely, an informal sector is separating out recyclables. И на 99% можно сказать, что неформальный сектор не занимается сортировкой отходов. But there are some exceptions. Some private homes are separating recyclables. Но, конечно, есть исключения. Некоторые семьи занимаются сортировкой мусора дома. Are you doing that? Are you separating your recyclables? Кто-нибудь из вас занимается сортировкой отходов? Yes? No? Some of you are. And these separated recyclables are sold to private companies, which then sell it on to be reused. И сортированные отходы отправляются в частные компании, которые могут в дальнейшем продавать их. And the rest of the waste is disposed of in a landfill that is really poorly operated. А оставшиеся отходы отправляются на мусорный полигон, и, к сожалению, им управляют недостаточно хорошо. But your city is trying to improve things. They've purchased a large number of new collection vehicles, which you may have seen driving around. Но я вижу, что ваш город старается изменить это положение. Например, они закупили большое количество автомобилей, которые занимаются сбором мусора. Думаю, вы их уже видели на своих улицах. But again, there are a large number of people who are pulling the recyclables out of the disposal containers and selling them. Но снова же есть определенное количество людей, которые занимаются сбором ценных материалов, ценных отходов из мусорных баков и из полигонов. And unfortunately, there are many people who actually work on top of the landfill to pull out recyclables. И, к сожалению, есть большое количество людей, которые занимаются сбором отходов непосредственно на свалках. And in both of these cases, it's very dangerous for people to be sorting through garbage without protection. И в обоих этих случаях можно сказать, что очень вредно для здоровья человека заниматься сбором отходов без специальной защиты. And one of the reasons it's so dangerous is because there are many fires at the landfill. Это очень опасно по причине того, что на полигонах часто бывают возгорания. And so they're breathing in this smoke all day long. И они весь день дышат этим дымом. And they actually live illegally in homes right around this landfill. И также они незаконно построили дома рядом со свалкой и сейчас там проживают. So what can we do to reduce land pollution? Well, we can recycle, that's for sure. Итак, что мы можем сделать для того, чтобы уменьшить загрязнение земли? В первую очередь, конечно, мы можем перерабатывать отходы. And any way we can reduce the amount of waste that we generate. И, конечно, мы можем уменьшить количество отходов, которые мы генерируем. And in particular, we should not be using these. И также нам не стоит использовать пластиковые бутылки. But there are many individuals in Bishkek who have startup companies that are trying to sort the waste and recycle it. Но в Бишкеке также есть огромное количество частных предпринимателей, которые начинают свои стартапы и занимаются сбором и сортировкой отходов. Have you seen these green these receptacles for plastic? Yeah. Вы видели в городе эти большие зеленые бутылки? It's very exciting.
Это очень воодушевляет. And finally, we should talk about water quality. И в конце нам также нужно поговорить о качестве воды, Because so many people do not have access to clean water. потому что у огромного количества людей нет доступа к чистой питьевой воде. They don't even have access to soap. У них даже нет доступа к мылу. And almost 700 million people still defecate out in the open. И до сих пор 700 миллионов человек занимаются открытой дефекацией, то есть у них нет специальных санитарных норм внутренних туалетов. Especially during the COVID pandemic, it was so important to have access to sanitation. И во время пандемии COVID мы поняли, насколько важна санитария и должная канализация. So environmental engineers get very involved in this topic of improving water quality and sanitation. И экоинженеры также очень сильно вовлечены в процесс улучшения качества воды и санитарии. A good example is this organization called Engineers Without Borders. И отличным примером может быть организация, которая называется «Инженеры без границ». You may have heard of Doctors Without Borders. This is similar. Или, возможно, вы слышали про программу, которая называется «Доктора без границ». Это тоже очень схожая программа. And students and their teachers go all over the world to bring solutions to environmental problems. И учителя, и ученые по всему миру занимаются тем, что пытаются найти проблемы и их решения. So how do we improve water quality and availability as environmental engineers? Итак, как мы можем в качестве экоинженеров улучшить доступность и качество воды? We design water and wastewater treatment facilities. Мы строим установки, которые занимаются очисткой воды, And operate these facilities. и занимаемся управлением этими учреждениями. And of course, we practice water conservation. И также мы занимаемся консервацией воды. So, how do you know if you want to be an environmental engineer? Итак, давайте подумаем, как мы можем сами стать экоинженерами, и хотим ли мы этого. Do you like identifying creative solutions to problems? Вам нравится находить креативные решения проблем? Do you want to protect people and the environment? Хотите ли вы сохранять жизни людей и окружающую среду? Do you like working outdoors Вам нравится работать снаружи and not in an office? и не в офисе? Do you like math and science? Вам нравится математика и науки? But you want to have practical applications of math and science. Или, может, вы хотите практически использовать науку и математику? And are you willing to work really hard and do a good job? И хотите ли вы много работать и делать хорошую работу? And do you pay attention to details? И обращаете ли вы внимание на детали? So I think that's the end of my presentation, but I would be glad to talk about environmental engineering, about going to college or going to the US or whatever you're interested in, I will try to answer. Думаю, мы подошли к концу моей презентации, но я была бы рада, если бы вы задавали вопросы о экоинженерии или о поступлении в колледж, или о США, о чем угодно. So does anyone have any questions? Excellent. У кого-нибудь есть вопросы? Hello, Hi. my name is Mavlan. It's a very interesting presentation. I used to work for municipal local government, so I know this problem because I've been in the landfill and Bishk waste landfill. As you said before, I walk around several times, more times, and I know that problem. And you see that place and this really catastrophic situation there. It's not just in Bishkek, yeah. I think it's in whole Kyrgyzstan we have a ecological problem. So firstly, I just have some questions.
I worked for last 3 years, and I tried to do something there. Firstly, it is terrible that we just threw out the batteries, hazardous waste. So we have no plan for uh, collect them and Recycle. not just recycle, utilizar, dispose the hazardous waste. So that's I think the global problem for our country. I researched this problem. There are some plants in Kazakhstan and Russia and other countries built a few years ago, but we haven't same plant in our country. So that's the first problem. As you said, is very hazardous for land, the water, others. So it's just a few months ago in Glasgow, there was a sign of Glasgow Pact. They say that they will help improve the ecological situation in poor country like us. So is it any possible ways to get some support to build plants and improve our ecological situation? I think you know that we're still using the gold. And I think our government going to use it next 10, 20 years. Even this is very hazardous for our people. So this is the global problem as well in Kyrgyzstan. So this is just a very interesting problem for me. And as you said, I'm trying to find some solutions, but it's not that easy. No. Thank you. Ребята, вы хотите перевод или вы все поняли? Seems like they don't need translation. Oh, they don't need it? Yeah, Okay. you can answer. Oh, good. Well, waste management is a global problem. It is a problem in the US, it's a problem in Europe, in Asia, everywhere. Управление отходами – это наша общая всемирная проблема. Такая же проблема есть как в США, так в Европе и в Азии. It's been my understanding that there is a loan from a European bank to improve things considerably, and they're well in Bishkek, and they're well on their way to doing that. Насколько я знаю, Бишкек получил займ от Европейского банка для того, чтобы улучшить положение с управлением отходами, и сейчас занимается этим. And one of the reasons that I'm here is to train Bishkek people about how to manage waste using their new facilities. И одна из целей моего пребывания здесь – это провести тренинги для жителей Бишкека по тому, как пользоваться такими учреждениями, установками и обновлениями. Well, it's a start anyway. I can't do everything, but I certainly am trying to help. Это, конечно, только начало, но я делаю все возможное для того, чтобы помочь. What's important is that you have people or companies that can take batteries, for example. They can take batteries and treat them and recover materials. But if they start that company, they have to be certain that they're going to receive batteries. И очень важно, чтобы у вас были компании, которые могут заниматься сбором батарей и обрабатывать, перерабатывать их в дальнейшем. Но если мы будем строить такие заводы, нам очень важно, чтобы у нас были материалы, которые мы можем собирать. It's a supply and a demand. Will there be enough materials, and will there be a use for those materials if they're provided? Это вопрос спроса и предложения, то есть если мы будем строить такие заводы, нам важно, чтобы у нас были материалы, которые мы сможем перерабатывать и в дальнейшем использовать. And not always is that done at no cost. Sometimes you have to pay the company to take the batteries. И, конечно, у всего есть своя цена. Иногда нам нужно платить заводам для того, чтобы они собирали эти батареи.
It depends on if they can recover mercury or they can recover lithium and then sell it. So it just depends on the type of battery. There are many types of batteries, of course. И также это будет зависеть от того, сможет ли завод извлекать из этих батарей литий или ртуть. Это зависит также от вида батарей. And that applies to almost anything in the waste. Is there a value to it? Is there a demand for it? And will people separate it out? И это касается всего, когда мы говорим об управлении отходами, есть ли спрос, есть ли желание у людей, готовы ли они этим заниматься. Hi everyone, I'm Emlan, and do you have exchange program in this area? Привет всем, меня зовут Эмирлан. Есть ли у вас какие-то программы по обмену в этой сфере? Well, most of our universities have some kind of exchange program in environmental engineering. I don't know of any in Kyrgyzstan, but that doesn't mean it couldn't happen. Большинство наших университетов США имеют какие-то программы по обмену, по экоинженерии, но я не знаю, есть ли такие программы в Кыргызстане. Но это все еще не значит, что это невозможно. Can I ask a question? You talked about the supply and demand, and it's helpful if like waste has a value. What types of waste tend to have the highest values? Вы говорили о важности спроса и предложений, и для того, чтобы у материала была ценность какая-то, мы должны ее также понимать. И я хотела спросить, какие материалы обладают наибольшей ценностью? The materials with the highest value tend to be metals. So things like aluminum and steel. Большинство самых ценных материалов – это железо, металлы и алюминий. But certainly electronics that can be refurbished, like phones, are really valuable. И также это электронные приборы, например, как телефоны. Они тоже очень ценные. And a follow-up question. Sure. Which types of waste tend to be the hardest to get recycled because they don't have value? И также у меня дополнительный вопрос в этом направлении. Какие материалы сложнее всего перерабатывать, потому что у них низкая ценность? Well, one good example is glass, because glass is made from sand, and sand is easy to find. Одним из хороших примеров может быть стекло, потому что стекло изготавливают из песка, а песок можно найти где угодно. And it's also very heavy, so it costs a lot to transport. И также стекло очень тяжелый материал, и транспортировать его из одного места в другое может быть очень дорого. But if you have a local use, say you have a beverage bottling plant here, and it would be very simple to just wash the bottles and refill them, that's a perfect example of reusing. И это было бы гораздо легче, если бы здесь, например, был местный завод по производству напитков, которым нужны были бы бутылки, и они могли бы эти бутылки собирать, мыть и повторно использовать. But the things that are complex and have a bunch of different materials, plastic and metal and different kinds of plastic, are very hard to recycle. И также есть продукты, в которых комбинируются разные виды материалов, такие как пластик, металл или даже разные виды пластика. Такие продукты будет сложнее всего перерабатывать. Like ketchup bottles used to have 5 or 6 different kinds of plastics in layers, and it was impossible to recycle them. Например, был такой случай, когда в упаковках от кетчупа использовалось 5 разных видов пластика, много разных слоев пластика, и было практически невозможно заниматься переработкой данных бутылок. Good questions. Thank you. Отличный вопрос, спасибо. Who has the next question? У кого есть следующий вопрос? Можно на русском? Hi everyone.
Каким образом можно привлечь людей сортировать мусор? How can we attract people to start sorting trash? That is a good question, and it requires a change in culture. Это отличный вопрос. В первую очередь нам нужно изменить культуру. But if you can make recycling, if you can make sorting and then collecting very easy, if it's just a matter of going outside the door and putting it in a container, that will help a lot. Но также, если мы сделаем сбор и сортировку отходов максимально удобной, так, чтобы мы могли выйти за дверь и положить наши отходы в разные контейнеры, это тоже бы облегчило нам работу. And if you have lots of signs encouraging people to recycle and social media encouraging people to recycle, I think that will also help. И также нам нужно очень много знаков, которые бы воодушевляли людей на сортировку, и мы можем использовать также социальные медиа, социальные сети для того, чтобы вдохновлять людей. All right, who has the next question? У кого еще есть вопрос? Okay. Hello, everyone. My name is Ilgis. Also, my question is, if I want to be an environmental engineer, what I need, and other than these 6 things, maybe many money or higher, or I must be higher than now, or I need to leave other place in Kyrgyzstan, or what I need to do. But yes, what I need to do for become an environment engineer. Yeah. Что мне Thank you. нужно сделать для того, чтобы стать экоинженером? Возможно, помимо этих 6 пунктов есть какие-то еще требования, или, возможно, мне нужно будет жить в других местах, кроме Кыргызстана? Thank you for asking me that question. Спасибо, что задали этот вопрос. So it is a college degree and it does require that you have some math and science before you go to college. В первую очередь вам нужна будет степень из университета, и также у вас должны быть какие-то знания в сфере математики и науки до того, как вы поступите в университет. And I think probably you would have to leave Kyrgyzstan. As far as I know, there are no environmental engineering programs here. И, скорее всего, вам нужно будет покинуть Кыргызстан, потому что, насколько я знаю, нету программ по экоинженерии здесь. But Russia has very good programs and China has excellent programs and they're pretty close by. Но такие программы и очень хорошие программы есть в России и в Китае, и эти страны достаточно недалеко. And Turkey also has a good program. Также отличная программа есть в Турции. And I believe that it would be possible to get scholarships if you are a very good student. И я также думаю, что можно найти какие-то гранты для студентов, если вы очень хорошо учитесь. The next question. Or you can come to America. Или вы можете приехать в Америку. Здравствуйте. Насколько вы бы оценили бы состояние Бишкека по 10-бальной шкале? Good evening. How would you rate the state of waste management in Bishkek How would I rate from 1 to 10? it? 1 to 10? Oh, Yeah. 1 to 10. I would have to say about a 3 right now, but I think it will be much better soon. Я думаю, на данный момент 3, но думаю, что в будущем это может измениться. And that's mainly because of the landfill. I think it just has many problems. И такой балл я даю в основном из-за состояния мусорного полигона в Бишкеке, потому что там очень много проблем. Question. All right, who has the next question? У кого-нибудь еще есть вопросы?
But truly, things are getting better every day. And so you'll be a 10 before you know it. Но на самом деле вещи очень быстро меняются, и вы можете стать десяткой, даже не осознавая этого. Uh, it's good that you come to Bishkek in springtime, Yes. and the winter is Yeah. very worse. Yeah. The air pollution is the baddest in the world. So we have a statistic database. So if you have a look there, it's really dangerous situation. So I have a question. What the government have to do to sort this out? So firstly, we're still using the gold, as I said, because the Still gas, use what? charcoal, Coal. Yes. Yes. charcoal. Yes. So the gas is very expensive. Yes. Electricity is not enough. So the people are in the Bishkek and around the Bishkek using the coal. So this is very bad air pollution. The old cars all over the here. So we're importing the old cars all over the world from USA and Russia and other countries. So we have a few problems. So what would you like to suggest? How can we do what the strategy our government should take to sort this problem out? Thank you. Well, I think you've named the problems, so I'm not sure what else to suggest. I'm assuming that the air pollution devices on the cars are disabled. Вы обозначили проблемы, и я даже не знаю, какие способы решения я могу вам посоветовать. Я знаю, что на автомобилях должны быть устройства, которые предотвращают выделение вредных газов, но, насколько я знаю, здесь они не используются. They're not, but they're just old. Right. Yeah, that's what I'm saying. It's disabled. Yeah. Когда машины привозят в нашу страну, их вынимают из автомобилей и продают, потому что они дорогие. Yeah, the catalytic converter. In the U.S., in the past, we have required inspections of cars to see if these devices are working, and supposedly you couldn't drive if they did not work. В США раньше мы проводили проверку того, есть ли у машин катализаторы, для того, чтобы они могли водить. И, скорее всего, без катализатора у них не было права водить машину. And in China, sometimes you can only drive your car every other day. И в Китае, насколько я знаю, была такая практика, когда люди могли водить свою машину через день. You do have a good mass transport system, the bus and the trolley, which is helpful. У вас хорошая система общественного транспорта, у вас много автобусов и троллейбусов, что тоже отлично. And like you said, coal is polluting. There are things that you can do to control that, but it adds to the cost. И, как вы сказали, есть проблема с углем, люди до сих пор его используют. Уголь очень вредный для воздуха, но нам нужно с этим тоже что-то делать. И это становится более дорогим способом решения проблемы. And I understand that many people burn wood in their homes in the winter to warm their homes, and that also creates pollution. И также я понимаю, что многие люди здесь используют дрова для того, чтобы согревать свои дома зимой, и это тоже создает дополнительные загрязнения воздуха. So I don't have an answer, I guess. Думаю, к сожалению, у меня пока нет ответа на этот вопрос. All right, who has the next question? У кого There есть are еще вопрос? prizes for questions, There right? are prizes for questions. Проблема, вы которые уже упомянули, уже имеют ли они на глобальное потепление?
Можешь повторить, пожалуйста, погромче? Проблемы, которые вы упомянули, уже влияют на глобальное потепление во всем мире? The problems that you have mentioned, are they already affecting the global warming? Oh, without a doubt. Temperatures are increasing. In Florida, we have hurricanes that are more intense. We're seeing rainfall increase, many effects, yes. Да, конечно, это все влияет на глобальное потепление. Например, мы можем уже сейчас наблюдать за повышением температуры, и даже во Флориде, где я живу, у нас участились ураганы, и также у нас гораздо больше стало дождей. И очень много других признаков того, что глобальное потепление сейчас набирает обороты. But it's not too late. Но все еще не поздно с этим бороться. Do we have additional questions? Есть еще вопросы? While they're thinking, I have an additional question for you. Okay. I have been fascinated by the study of biomimicry, Oh, yes. where science tries to copy something that happens in nature. Are there any examples of biomimicry being used for waste management? Я работала с биомимикрией. Это способ, когда наука пытается повторить то, что происходит в природе, для того, чтобы найти решение. Есть ли какие-то примеры использования биомимикрии в данной сфере? Well, almost any organic process, composting, landfilling, digestion, those are all natural processes that would occur in the forest, in nature. We are just trying to engineer them to occur faster. Все органические процессы, в которые вовлечены отходы, такие как компостирование, разложение или мусорные полигоны, это все могло бы происходить в натуральной среде, но мы стараемся найти способы для того, чтобы ускорить этот процесс. Does everyone know what composting is? Oh, Все знают, что такое компостирование? Does anyone want to volunteer to explain what composting is? Кто-нибудь хочет сказать, что такое компостирование? Ну, я скажу на русском, чтобы было понятно. Компостирование – это обычно органические отходы перерабатываются. Получается газ и удобрение. У меня был хороший проект. У нас есть рынок Сарузен. Там 90% отходов – органические отходы. И мы хотели установить там именно такой проект, чтобы биоотходы, то есть это овощи, фрукты, перерабатывать, компостировать на месте, чтобы не вывозить в бишкекский санитарный полигон. К сожалению, этот проект не удался, но сегодня в Кыргызстане уже ряд компаний, которые компостируют, получают газ и удобрения, и даже в регионах у нас есть некоторые фермеры, которые получают газ и другие отходы от органических отходов. Это даже малдың қығынан алсат, да? Малдың қығы бар ғой? Спасибо. Composting is an organic process of treating organic wastes, and as a result of this process, we get gas and fertilizers and soil. And I had a wonderful project idea in Sarıözön. We had 90% of waste were organic, and I was planning to treat these waste on site, so we would not have to transfer them to the landfill. But unfortunately, this project did not work out. But I know that currently in Kyrgyzstan, there are several projects that work with recycling and treating these organic waste, and they do composting all over Kyrgyzstan. yeah, I went to one yesterday where they had an apartment building with 50 apartments, and everyone brought their food waste to a shipping container that had a composter inside it. Да, я знаю, что есть такие случаи. И также я вчера была в одной квартире. Это многоэтажный дом, там 50 квартир. И все жители выносили свои пищевые отходы в специальную машину, в которой был компостер. И там они перерабатывали эти пищевые отходы. And they also separated their plastics, paper, and metal. И также они сортировали бумагу, пластик и металлы. And they were able to reduce
the amount of waste that went to the landfill by 65%. И также они смогли уменьшить количество отходов, которые отводятся на мусорный полигон, на 65%. And they started this with a grant from the embassy, the U.S. Embassy, and now they're just continuing it with volunteers. И изначально они начали эту инициативу с помощью гранта, который выделило посольство США, но сейчас они продолжают все на волонтерской основе. And what do they do with the compost? They they put it on green areas around the apartment. Они используют компост для того, чтобы озеленить участок вокруг дома. And they opened up the composter and I stuck my head in there and it smelled just like soil. No odor. It was great. И я даже засунула свою голову в этот компостер и почувствовала запах просто почвы. И там не было никакого неприятного запаха. Это здорово. Great. Any additional questions? Еще вопросы? It's a race. Правда ли то, что Америка экологически чистая страна, чем другие страны? Is it true that the USA is much ecologically cleaner country than the other countries? Well, I think we're pretty clean, yes, comparable to Europe and Japan. Да, я думаю, что США это довольно чистая страна. Мы находимся на одном уровне с европейскими странами и с Японией. We have many laws that require companies and cities to clean the water and the wastewater and the air and the landfills. Также у нас есть большое количество законов, которые обязуют компании и города очищать воду и землю и воздух. Do we have a new environmental engineer there? Мне кажется, там сидит новый экоинженер. I think we have time for one more question. If anybody has one last question they would like to ask. Думаю, у нас осталось время для одного последнего вопроса, и если у кого-то есть вопрос, задавайте. Race. Race. Кто-то выиграл в гонке. Здравствуйте. Вы сказали то, что наша проблема заключается в том, что сейчас очень много мусора, и чтобы их удалить, нужно заводы. А если мы построим много заводов, не повредит ли еще больше это? You said that our problem was that we have a lot of waste and that we should build plants to solve this problem, but if we build those plants, isn't it going to lead to another problem? Not if the plants are properly designed and operated. Если заводы будут правильно работать, то никакого вреда не будет. There's less pollution produced when you use an old plastic bottle to make a new plastic bottle than if you use oil to make a plastic bottle. Гораздо меньше вреда окружающей среде наносится, когда мы используем старую бутылку, чтобы создать новую бутылку, нежели чем когда мы бы использовали другие продукты, чтобы создать новую бутылку. These are great questions. Thank you so much. Это были отличные вопросы. Спасибо вам большое. So could we give a warm round of applause to Debra Reinhart? Thank you so much for coming Oh, my and your pleasure. fantastic presentation. And thank you all for being such active participants as Yes. well. Спасибо большое доктору Рейнхарт за то, что она пришла и была сегодня с вами и сделала прекрасную презентацию. И, конечно, спасибо большое всем вам за то, что пришли. Спасибо. Do you want to take a group photo?